You sky, you sun and the moon, you earth and the sea. Give me the wisdom I need, Yelelema, to tell the story, Yelele, to tell the story and bring back respect to our culture. Siyanibingelela ababukeli emakhaya onibingelelayo ucilwa kaNyambose udingisayo uJobe uDokadilika. Siyanamukela ohlelo lethu umthombo wesintu nana siyakhuthaza sigqugquzele siphinde futhi sifundise ngemvelaphi yonto omnyama. Namhlanje siphethe iqhawe lethu elikhulu uMama Gcina Mhlophe ongumbhali, umhlaziyi, ongusonkondlo ophinde futhi asixoxele indaba ngolimi lethu lesintu. Siyakwamukela ohlelo lethu ma. Ngiyathokoza kumnandi kuba nani. Manyambose ngiyathokoza. Sicela abantu sichazele kabanzi ngomsebenzi wakho, usichazele ukuthi waqala nini, uqala kanjani. Mina nginokugcina igama lami maliphelele unokugcina wakaMhlophe ozindela unkomonhle othumbeza kaMyeni. Ophuthaza abaphuthaza izulu abanye belesaba. Ontombezeni angonyezi ezabafokazana zenda ngomnyama yithi labo. Ngizalwa ke intombi yakashezi mina. Uyazi uma ngikhuluma ngemvelaphi yami ngihlale ngibonga inhlanhla yokuzalwa enhlobeni yomndeni engizalwe kuwona. Ekhaya kuseHammersdale la eduze nje. Abantu mabecabanga Hammersdale bacabanga noKitolishi lapho noNkembethaweni uma wayethanda ukukhuluma asho kanjalo umama omdlalo wayethanda ukuthi Nkembethaweni athi Kitolishi ngiyawathanda amagama asebizwa ngesizulu yabo. Cela usichazele kabanzi ukuthi kubaluleke ngani ukuthi uma ingane uyikhulisa nje uyikhulise ngengwanekwane ngendaba esenzeka kudala. Ngizothi ukuxoxela inganekwane nokuthi uyinike isikhathi sokuba nayo. Angazi ukuthi chaza kaningi kangakanani ukugcizelela ukuthi abantu ababe nesikhathi seyingane. Ilalela ingane mayibuza imibuzo, uyiphendule ingane. Uyilalela mayixoxela izinto zayo ezisuka la ekhanda ungazi ukuthi ikhuluma ngani. Ulalelisise nizogcina utholile umnyombo walento ukuthi usukaphi. Ngoba ingane iyathanda ukuxoxa nawe, ifuna ukuthi uma uyibhekile uyibone ukuthi umuntu ophilayo ocabangayo nezifiso nemibuzo engapheli. So nganginaleyo nhlanhla ke mina. Nokuthi uma uxoxelwa izingane kwani unenhlanhla yokuthi ujwayele ulimi lakho lebele. Uphinde uba nalento entsha ke engaziwa abantu kule insuku esiphila kuzona inhlanhla yokwazi ukulalela. Mase ufundisa ingane hawu ukuthi ikwazi ukulalela iyothi ingene eklasini nje phinde uthisha athi hlala phansi lalela thula uyothi uthisha esaqala ndethu ufundisani ingane isilungile isikwazi ukulalela isikhongozele ulwazi ngaba njalo ke mina ngaba naleyo nhlanhla ukuthi ngifundiswe ukulalela. Kwesukela a very, very long time ago when the world was young and people lived in small villages all over the world. And in one such village, there lived a woman called uMazanendaba. She lived with her many children and her husband uZenzele. Zenzele could make anything out of wood or stone. He could carve birds, he could carve antelopes, he could carve elephants, giraffes, anything he wanted. And he enjoyed his work. So his sculptures were inside the house, outside in the yard. Also neighbors used them to decorate their homes too. Well, Mazanendaba loved going down to the beach. She would run at the beach with her children. They would play and they would jump into the water and swim. They would catch a fish or two for their lunch, come back home to have a meal and then watch their father doing his work. Oh, what a wonderful life they were having. But over time, Mazanendaba became very unsettled and not so happy. She realized that there were no stories in the world. You see, people used to sit around the fire after supper and they would sit there, talk, maybe yawn until they fell asleep without even a dream. Can you imagine life without stories, without even dreams? It was terrible. I'm glad I didn't live in those days. Well, Zenzele said to Mazanendaba one morning, I can see this is making you very unhappy. Why don't you go out into the wild? Ask animals and birds and reptiles, anybody you meet. Ask them for stories. And that's exactly what she did. She made sure everybody had their food and then she set off walking very fast. The first animal she met was Unogwaja, the spring hare. Unogwaja said, I know lots of stories.
For instance, I could tell you a story about I'm in such a hurry. Next time I see you, I'll tell you. He was gone. Liar. He didn't know any stories. The next animal she met was the big mother baboon. Baboon said, "What are you telling me? Are you saying that human children are more problematic than ours? You give them a house to stay, food to eat, clothes to wear. On top of that, they want stories. Whoo! I'm lucky I'm not a human mother." And she walked away. Mamba snake was terrified. What are you saying? Are you saying that stories are dangerous? What do they look like? She slithered and disappeared in the grass. Well, she was getting very, very nervous, Mazanendaba, that she would never find a story when she saw a big owl sitting on a branch of a tree. He was dozing. Owl says, and Owl said, "What are you doing, woman? You're disturbing my sleep. You know I sleep in the daytime. Where do you think I find stories from? Hamba!" Woo, woo. Mangabe kukhona umuntu onesifiso sokwenza umsebenzi wenzayo lo ukuthi axoxele abantu ingwanekwana abhale incwadi ngolimi lakhe, ungamgqugquzela kanjani noma ungamsiza kanjani lo muntu? Ngizothi umuntu kufuneka ayiqhenye ngemvelaphi yakhe kokuqala nje. Okwesibili, azi ukuthi umlando womndeni wakhe ubaluleke kangakanani. Ngaphambi kokuthi ayozingela umlando wezinye izinto nabanye abantu. Aphinde athi mayezwa indatshana noma inganekwane noma into indaba encane exoxwayo ukubone manihlezi niwumndeni nikhuluma, he uyamkhumbula ubaba omncane uzibanibani avela abe negama liphiwayo la ekhaya. Ubaba omncane, hey, baqaleke. Uthi wazi waba ukhalanyana wayekhala njalo yini? Wazi waba uzibanibani kunamagama nje athe phecelezi ahlukile abawanikwayo abantu bomndeni. Thina ke kwethu umndeni sasino anti exactly. Noma ubanike wakwafika nje emndenini wakithi ke ngisho vela phesha kwezilwandle ngisho bevelaphi ekuhambeni kwesikhathi ninjani niyaphila yebo siyaphila hayibo banjani abantwana yebo anti exactly yena mhlambe kade ngagcina umbone kodwa ke abantu bafuna ukwazi ngo-anti exactly ukuthi unjani. So kunabantu abanjalo emndenini umlando lo yindatshana ezincane ngomndeni wakho ukuthi nje ubaba mayisemdala seyikhehle impela abantu abazukulu ukhona lento lokayixoxa njalo lokayiphinda ngithi umuntu masekhulile ukhumbula indaba zakudala kakhulu ngaphezulu kwalezi ezenzakele ngalonyaka odlule nomnyaka emibili edlule. Manje maloke eyiphinde hawu mkhulu sesizwile mkhulu usho kahle uhloniphe yebo siyakhumbula mkhulu nisesizwile niyasaba ukuthi angabisasho phela ngoba useyiphinde ka u61 mhlawumbe kodwa ke sicela ukuthi hayi sesizwile mkhulu hayi futhi mina ngiphasile kulonyaka ngiphasile ajabule umkhulu. Khona indaba ezinjalo phinde bekhona izinganekwane ke manje izinganekwane masilalela noma sifisa ukuthi siyixoxe ngithanda ukuthi umuntu mayifisa uxoxa inganekwane ayimisela ukuthi akwazi ukulalela akwazi ukucabanga izinto ezenzakalayo izigaba ezithize iziyofika kulelo vutho ndaba uzuthi moyixoxa lenganekwane uyibone ngamehlo engqondo nawe mawuyithandile lenganekwane uyabesulela abantu ababalaleli ukuthi bayithande hayibo ngempela lo nkosikazi loyo wemba wazwana isibindi webantu ngempela izingane zakhe uthini ngazo bacabange uthola ukuthi wena uzitshela ukuthi uxoxela abantu abancane inganekwane ababaningi abantu abadala abafisa ukulalela izinganekwane ungamangala mabe ngibuza ukuthi what is your audience mase bekhuluma abantu abafundile phela. What is your audience? Ngithi asibamba la ku3 years to 93 masudlulele ku93 angeke sakwenzela lutho. He dropped his face, he was so shocked. And he said, "What is it, woman? You have made me drop my lunch. What can I help you with?" Is that I need, forgive me, I just need stories for my family. Well, Eagle felt sorry for the woman, especially when she said, "You wise eagle." It's very kind of you to call me wise eagle. You see, my friend Dolphin tells me that there are no stories in the whole world. He says that stories are kept down in an underwater kingdom where the spirit king and queen lives. My friend Dolphin can take you there. But can I go now? Which dolphin exactly? Wait, just patience. I'll go find my friend. And so Eagle flew over the waters. He flew over the waters until he saw his friend Dolphin. She came closer and closer. And Dolphin asked the woman,
to get onto his back, and she held onto the fin, and under a big wave they went bloop, 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 down, down, down to the bottom of the sea. When they got there, they got to the most enchanted, amazing place. There was no sun and certainly no moon, but there were many spirit people. You see, every one of them had eyes like stars, and their eyes were shining bright. That's why the place was shiny and shimmering, looking so beautiful. They took her to the spirit queen and king. Politely, she sat down and said, please, can I have some stories for my family? There are no stories where I come from. Ngicela ukubuza ukubaluleka kolimo ezinganekaneni nasey'nkondlweni Nasemabhukini he. Ngizothi ulimi olukhulumayo uma uxoxa inganekwane kufana nokuthi isitimela ohambisa ngaso noma ibhasi noma inqola thizeni ohambisa lo mthwalo omuhle kangaka obalulekile okuthiwa inganekwane noma ingoma noma inkondlo noma indatshana noma umdlalo weshashalazi noma yini, kodwa le nqwelo oyisebenzisayo ulimi lona. Uthixo omkhulu osezulwini ahom homna ulothixo omkhulu osezulwini ahom homna unguwena wena ihlathi lenyaniso ahom homna unguwena wena inqaba yenyaniso ahom homna lo mdali wadala lona izulu lo mdali wadala lona izulu. Noma usebenzisa isiZulu noma isiXhosa noma isiSuthu, isiTswana, isiPedi, iTshivenda, noma isingisi noma isibhunu noma yiluphi ulimi olukhethile wena. Mhlawumbe uthanda ukukhuluma ulimi oluthize, kodwa mase ufika mangihamba ngifika lapha koPhuthathi Chaba eFree State, vele bajabule bafa vele kufika abantu abadala amakhehla nezalukazi bafike bothi bafika olibrarian nothisha nezingane nampa abantu abadala sebefikile bavunule bayaconsa. Bathi ha wena umuzulu imba ugcina waruna ungabe umzulu kodwa ugcina wethu wena. Kusho abantu abadala bafike sekugaywe emqombothi sekulethwe ukudla kwesintu ngoba kufike ugcina waruna. Angithi ubheke ke manje ukuthi inhlangano yethu ebizwa ukuthi igcina amasiko igama elivelaphi lelo. Igama elithi gcina amasiko njengoba besiloko sehla senyuka ngomkhankaso wethu kanozincwadi wokugqugquzela ukuthi abantu bakwazi ukufunda, bathande izincwadi, bathande ukufunda abadala nabancane. Ngokuhamba sifika koNongoma, sifika koPhongolo, sihamba siyofike eNewcastle, siyofika koGudlintaba, sihamba zonke indawo lezi Olundi. Abantu abadala bathi hey waze walilandela igama lakho wentokazi. Fanele ukuthi bajabule abazali bakho. Ngithi igama lami elithi nokugcina, angithi nokugcina phela intombazane yokugcina nje. Bathi hawu uyazi sicabanga ukuthi igama lakho wena ugcina amasiko ngenxa yomsebenzi owenzayo. Balokho bephindelela abantu abadala bengibiza ngogcina amasiko. Mawufika eBhulwa hawu wafika ugcina amasiko. Hamba uyoshona eHarding ugcina amasiko. Ngiyathanda le jacket liyangilingana futhi. Bhantshi lami leli usize wami futhi indlela ehlothiswe ngayo hayibo iyangifanela njena ngathi ngigqoke. Mangiyithatha ngigqoka leli bhantshi leli kwaba yiyona umbrella ke yethu ke leyo ekuyiyona ephethe yonke eminye imisebenzi esiyenzayo siugcina amasiko. Hambisana nozincwadi Mother of Books, umkhankaso wethu ukuthuthukisa ukuthi abantu bafunde babhale. Phinde kube khona i-festival esiyaqalwa nayo ngenxa yokuthi ngangicelebrate u50 years phansi kwanozincwadi. Kwaphinda futhi kube khona ke manje ukuhlonishwa kolwimi lebele. Ulwimi lebele luhlonishwa ngomhla ka21 February umhlaba wonke jikelele. Siyayenza imicimbi lapho futhi. Kuphinde kube khona iWorld Book Day. World Book Day into enkulu le ngoba siyakwazi nokuthi sethule izincwadi ngokusemthethweni ngalolo suku lolo. Senza into ehlukahlukene nokuthi abantu bafunde. Uthatha incwadi uyifunde ngalelo langa, lethatha incwadi uyifunde. iWorld Book Day leyo. Nokuthi mhlawumbe uqhakambisa incwadi ethizo oyithandile noma indala kangakanani. Angithi manje hayibo abantu abayazi lencwadi kunini iyaphuma abayazi kanjani uyibuyisa uyilethe la. Angithi sukhuluma ngoba umazisi kunene manje obaba umsimango ukhuluma ngo-HI Dlomo masihlonipha uAhmad Dango kule nyanga edlule umuntu wokuqala ofike engqondweni yami HI Dlomo silomo leso. Angithi awu madoda kumele sikhulume ngabantu abafana nalabo. Uyazi masikhuluma ngomama uNoni Jabavu ivulandlela lelo uyabona hawu imisebenzi awayenza abantu abaningi abamazi. Umama uViolet Dube wabhala incwadi ethi izindaba zikaPhoshozwayo.
Abaningi abalazi lelo gama elithi Violet Dube. Ngiyathanda ukwabiza lamagama ngiwabize kaningi. U-AC Jordan iqhawe lami lelo owabhala ingqombo yeminyanya ngoba ngangifunda isiXhosa mina e-high school. So mawubheka izincwadi ezigcwele ofisini lami kwi-study sami zikuthi singakanani, the backbone umgogodla ingqombo yeminyanya. That's the first book that started the whole collection. Yabo, so konke lokho ke masenza lemisebenzi ehlukahlukene siugcina amasiko i-umbrella lena iphethe zonke lezi ezinye into esizenzayo ke manje. Kube i-festival ke manje nganozincwadi eba ngo-October around usuku lami lokuzalwa lu-24 October. Engaze ngathi mangi celebrate u-60 years. Ngathi ngisengihlanganisa iminyaka ngaka mashumi amanti. Hayi ngizovele ngiyinike ilungelo nje likhethekile, democratic right, ukuthi usuku lami lokuzalwa kuzoba yini National Storytelling Day. Abantu bashaya ihlombe kodwa abanye ke lokho bebakasa ke bebheka ngapha ungazi ukuthi balahlekelwe u2 cent noma balahlekelwe yini phansi, sabayeka kanjalo. Kodwa abantu bama newspaper bama radio station abantu balokho bengifonela asikhohliwe njalo umhla ka24 October, asikhohliwe njalo. Ngathi ngiyabathanda labantu, izolunga lento. Kwathi ngo-October ngempela ke umhla ka24 October at 11 o'clock sharp saqala saxoxa inganekwane. Babukeli, ngiyathemba ukuthi nizwile, ngiyathemba ukuthi nilalelile, ngiyathemba ukuthi futhi nizobuyela emasisweni, nizobuyela nihambe ngema-library niyobheka iy'ncwadi zesiZulu, ezesiXhosa, ezesipondo, ezesipedi, iy'ncwadi nje ey'khona ezibhale abantu abambisholo. Ngiyathemba ukuthi uma Gcina Mhlophe nimzwile esichazela kabanzi ngokubaluleka kokufundisa ingane. Siyatholakala-ke kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana, uTikTok, Instagram, Facebook, kanye no-YouTube @OneRealFilms. Until next time, siyabonga.